موش و خرگوش. The mouse and the rabbit. در یک جنگل موش و خرگوش با هم دوست بودن. اونا یک جای بازی میکردن. یک روز موش گفت خرگوش جان. Alright, now let me break down the sentences. Okay, در یک جنگل means in a jungle. موش و خرگوش با هم دوست بودن. موش is the mouse, خرگوش is the rabbit. با هم دوست بودن. So they were friends. They were friends. با هم دوست بودن. They were friends with each other. اونا یک جای بازی میکردن. So یک جای means in one place together. اونا یک جای بازی میکردن. They would play together. یک روز, a day, موش گفت. The mouse said, خرگوش جان, dear rabbit. Okay, let me read it this time. So در یک جنگل موش و خرگوش با هم دوست بودن. اونا یک جای بازی میکردن. یک روز موش گفت خرگوش جان. Okay, let's find out what he says. من قروت بسیار خوش دارم. خرگوش گفت موش جان من زردک و کاهو را بسیار خوش دارم. Okay, من قروت بسیار خوش دارم. So قروت, it's a type of eatable stuff. Like it is made of yogurt. It's very popular in Afghanistan and some other Asian countries. قروت, it's made of yogurt. And they put it on the under the sun, so when it's dried, so they eat it. Okay, ما قروت بسیار خوش دارم. I like قروت a lot. خرگوش گفت. The rabbit said, موش جان, dear mouse, ما زردک و کاهو را بسیار خوش دارم. I like carrot in the lettuce. So زردک is carrot, lettuce is the کاهو. بسیار خوش دارم. Okay, ما قروت بسیار خوش دارم. خرگوش گفت موش جان من زردک و کاهو را بسیار خوش دارم. ناگهان چوچه خرس آمد و گفت من برنج و عسل خوش دارم. میخوایم دوست شما باشم. موش و خرگوش با چوچه خرس دوست شدن. Okay, ناگهان means all of a sudden or suddenly. چوچه خرس آمد. The baby bear showed up. آمد means showed up or came و گفت and said من برنج و عسل خوش دارم. I like rice and honey. برنج is rice, عسل is honey. میخوایم دوست شما باشم. میخوایم means I want to be your friend. موش و خرگوش با چوچه خرس دوست شدن. موش, the rabbit and خرگوش became friends with the baby bear. Okay, now let me read it one more time. Okay, ناگهان چوچه خرس آمد و گفت من برنج و عسل خوش دارم. میخوایم دوست شما باشم. موش و خرگوش با چوچه خرس دوست شدن. Alright, let's go to next slide. اونا هر روز فوتبال بازی میکردن. یک روز بعد از فوتبال خرگوش گفت فردا سالگریم است. من 4 ساله شدم. Okay, اونا هر روز فوتبال بازی میکردن. They would play soccer every day. So یک روز, a day, بعد از فوتبال خرگوش گفت after playing soccer, the rabbit said فردا سالگریم است. Tomorrow is my birthday. من 4 ساله شدم. I became, literally this means I became 4-year-olds. So but that is the equivalent of I'm turning 4 year. I'm turning 4. Okay, last time I want to read it last time. Okay, اونا هر روز فوتبال بازی میکردن. یک روز بعد از فوتبال خرگوش گفت فردا سالگریم است. من 4 ساله شدم. Alright, موش و چوچه خرس با یک صدا گفتن تولدت مبارک، تولدت مبارک. روز دیگه اونا با خانه خرگوش رفتن. Okay, موش و خرس با یک صدا گفتن. با یک صدا it means with one voice they said تولدت مبارک، تولدت مبارک. Happy birthday, happy birthday. روز دیگه اونا به خانه خرگوش رفتن. The next day they went to rabbit's place or house. Okay, موش و چوچه خرس با یک صدا گفتن تولدت مبارک، تولدت مبارک. روز دیگه اونا به خانه خرگوش رفتن. اوکی، موش زردک تحفه برده بود و چوچه خرس کاهو. اونا سالگرد خرگوش را تبریک گفتن. موش زردک تحفه برده بود. The mouse brought
زردک a carrot as a gift. تحفه برده بود. He gifted or he brought a carrot as a gift. و چوچه خرس and the baby bear کاهو lettuce. اونا سالگرده خرگوش تبریک گفتن. They said happy birthday to the rabbit. Okay, I want to read it one last time. موش زردک تحفه برده بود و چوچه خرس کاهو. اونا سالگرده خرگوش تبریک گفتن. Okay. خرگوش از دوستانش و از دوستایش تشکر کرد. موش و چوچه خرس طرف خانه روان شدن. شب موش به مادرش قصه کرد. Okay. خرگوش از دوستایش تشکر کرد. So the rabbit said thanks to his friends. موش و چوچه خرس طرف خانه روان شدن. The mouse and the baby bear went to their home. شب موش به مادرش قصه کرد. The night or that night the mouse so he told the story to his mother. Okay, I want to read it one more time. خرگوش از دوستایش تشکر کرد. موش و چوچه خرس طرف خانه روان شدن. شب موش به مادرش قصه کرد. Okay. مادرش خوش شده گفت آفرین فرزندم، با دوستانت صمیمی و صادق باش. Okay. مادرش خوش شده گفت his mother became happy and said آفرین فرزندم، well done my son. با دوستانت صمیمی و صادق باش. Be friendly and honest with your friends. Okay everybody, that is the end of the video for today's story. Hopefully you liked this video. If you did, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And if you want to study with one of our tutors, you can go ahead and check our website at www.gaplanguages.com, where we specialize in Afghan local languages and also English language. So if you're interested, please contact us. Alright everybody, goodbye, Khuda Hafiz.